Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Lotli and Borim villagers continued their protest in objection to the proposed acquisition of the fertile Khazan lands in Lotli for the construction of new Bori Bridge. On Tuesday, locals once again marched to the PWD Department's Land Acquisition Office, demanding a reply towards the 200 objections submitted recently. They said they have not received a single reply to date. They also said that the government is ironically taking away farmland after providing schemes incentives to promote agriculture. They demanded that the proposed acquisition be dropped and a proper study be conducted to reveal the ground reality. Lotli and Borim villagers are intensifying their opposition to the proposed acquisition of fertile Khazan lands in Lotli for the construction of the new Borim Bridge. The community, dissatisfied with the lack of response from authorities, marched to the PWD Land Acquisition Office on Tuesday, reiterating their demand for answers to the 200 objections submitted. हे सगळ्यांक आमच्या शेतकारांक सांबाळचें म्हूण हांव मागतां. तशेंच ही शेतकारांची पोटां काडी ना जावंक हांव मागतां. तशेंच सरकारान हो पूल बांदपाक लँड एक्विजिशन जें आतां थारायलां, जी आयज लास्ट डेट आहा सबमिशनाक, तितून जायती चुकावळ आसा. जितून CRZ झोन आनी कितलेशी झोन जे बायोडायवर्सिटी आसा तेचेर कांयच स्टडी करनासतना हे डायरेक्ट सर्वे मागले आनी आमच्या लोटलेच्या पंचायतीक कांयच तेजी माहिती दिनासतना हेणी चालू करपाचें. फाल्यां सान आयज लास्ट फाल्यां सान ते कोणी सुरू करतले ते सुरू करपाचें आमी सरकारा कडेन मागता आनी लँड एक्विजिशन ऑफिसर आहा जावं इंजिनियर आहा ते कडेन मागता हें तुमी ड्रॉप करचें आनी आमकां जाय जाल्यार आमकां भागा घेवन तुमचे कितें फुडले प्लॅन आहा ते फुडें वचचें. Devendra Kamkar for Herald TV. Tensions flared in Nuware on Tuesday as agitated residents gathered to voice their dissatisfaction with the medical staff at Chikali Sub-District Hospital following the tragic death of 6-year-old Vani Khanapur, a Nuware resident. Vani Khanapur succumbed to dengue fever NS1 after her admission to the hospital on Monday evening. The residents confronted doctors and hospital staff and accused them of negligence in Vani's care. The child's blood pressure plummeted and she was transferred to GMC in Bambulim at 6 a.m. where she passed away on Tuesday. The family stated that the Chikali Sub-District Hospital staff did not adequately address their concerns about Vani's deteriorating health and delayed treating her. मेरा भाई का बेटे को इधर एडमिट किया था कल शाम को 4 बजे के समय, और रात भर वो इधर ही एडमिट था. तो 1 बजे डॉक्टर और सिस्टर को बताया था कि हाथ पैर बच्चे का ठंडा पड़ रहा है. तो कोई ना डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिया हाथ में, ना सिस्टर ने, सही से कोई देखा ही नहीं. जब उनका नींद सब खराब हुआ, ठीक हो गया, नींद हो गया, बाद में आके चेक करने के बाद में उनको पता चला कि BP डाउन हो गया है. बाद में 6 बजे उनको गड़बड़ में उसको इमरजेंसी में भेजा है GMC. अभी ये, और मैं डॉक्टर को भी देखा था, भाई डॉक्टर इतना हड़बड़ रहा था जैसे कि उससे बहुत बड़ा गलती हुआ. तभी मेरे को मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ गलती किया है करके. ये बार चेक कर रहा था. अगर कोई भी डॉक्टर रहता अभी सही से देख रहा होता तो एक ही बार चेक करते हैं. बार आके एम्बुलेंस में नहीं चेक करते, कोई अंदर ही चेक करते हैं. ये बार आके एम्बुलेंस में चेक कर रहा था. तो तभी मैं उसको पूछा तो बोलने लगा BP 500 डाउन था. BP 500 डाउन था. तो GMC जाने तक कितना डाउन होता है. GMC में पूछा, GMC का डॉक्टर बोलने लगा अगर 10-15 मिनट पहला अगर वो बच्चे को लाता या थोड़ी देर पहला अच्छा ले गया था तो वो बच्चे बचता था. आज वो बच्चे हमारे हाथ में नहीं है. तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये डॉक्टर लेगा. डॉक्टर उसको जिंदा करके देगा वापस? नहीं ना. या तो ये डॉक्टर इधर से निकलना मांगता है. ऐसा डॉक्टर चिकाली के अंदर नहीं मांगता है. ऐसा 2-3 है और एक ही डॉक्टर है और 2 डॉक्टर है इसके अंदर. वो दोनों डॉक्टर को इधर से निकालना मांगता है. ऐसा डॉक्टर रहेगा तो ये गरीब आदमी है ना पहला मरेगा. पैसा वालों को कोई भी देखता है, गरीब को कोई नहीं देखता है. अब सुबह से अभी डेंगू पेशेंट अभी यहाँ पे बैठी थी, वो उसको बोला है जाके बाहर खड़ा रहो. अरे बाहर जाके खड़ा रहो, इसका मतलब क्या है? आया क्यों तुम्हारे पास? भीख मांगने के लिए आया क्या? गवर्नमेंट ने क्यों कॉल करा गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल? बाबा कोई गरीब आदमी आके देखेगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट करके अपना कुछ हेल्थ बराबर करेगा. लेकिन क्या फायदा ऐसा आके रुकने से? उससे अच्छा डायरेक्ट GMC भी गया था, अच्छा ना इधर आके मरने से अच्छा. जो किसके पास नहीं होते वो आदमी इधर आता है. अभी क्या करेगा? इधर आना ही पड़ता है ना लास्ट को, इधर नजीक करके. अगर GMC अगर ऐसा हॉस्पिटल नजीक रहता तो GMC ही जाता था. इधर आने का गरज ही नहीं था. मेन इधर का है डॉक्टर लोग, 2 डॉक्टर है, उसको कंपल्सरी चेंज करो. हे केदे व्हडले लॉस आहे. एक धाकटे चेडू ऑफ जावं म्हटल्यार कित्याक हे करोडाचें हॉस्पिटल बांदलां.
तुमच्याकडे मशिनरी ना, तुमच्याकडे डॉक्टर्स ना, तुमच्याकडे काय उपाय जाय ना, प्रिफर करा मरे जीएमसी. हा आता 9 सुमार एक बायल निवाड्या वयली आपल्या चेडवाक घेऊन येयला हांगा. 9 सुमार एक बायल आपल्या चेडवाक घेऊन येयला धाकटे ते 6 वर्षाचे आसले. हे 12:30 भरून दिता जीएमसी प्रिफर. हा 3.5 वरां हांगा घालेली तेंच्यांनी. ते बाबडे वतान मारता आपल्या चेडवाक घेऊन. अभिषेक डॉक्टर प्लेट्स कमी जावपाक 2 मिनटां पुरो 2 मिनटां आणि हे 3.5 वरां लायता. ड्युटी डॉक्टर स नंबर तुमकां सगळ्यांक बरा डेंगू पेशंटाक 2 मिनटां पुरो प्लेट्स कमी जावपाक आणि हे 3.5 वरां लायली तेंच्यांनी आयज. हांव मागता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन प्लीज ह्या चिकालीम हॉस्पिटलाचेर लक्ष दिवपाचो, कारण हे आयजूच न्हू, हे 5-6 वर्सां चल्ला. आम्ही म्हणटा चिखले जो हॉस्पिटल आसा त्याचो दर्जो जो इम्प्रूव केल्लो आसा, पण डॉक्टर तरी सारखे दवरा तुमी. डॉक्टर दवरा, स्टाफ दवरा, कितें दवरा. आणि जर तुमकां दिसता सिरियस केस आसा जीएमसी धाडात तुमी रोखडेच, इमिडिएट धाडात. ताका कित्याक दवरपा आसलें काय म्हणटा चेडवाक. एक चेडूं आपले बापा आवय बापा ना जाले, रिलेटिव्ह ना जाले, आणि अशीच जर भुरगीं हांगासर एडमीट केले ना जर जाले जाल्यार कोण जबाबदार? गव्हर्मेंट जबाबदार हेका. गव्हर्मेंट हेचेर जाती लक्ष घालपाक जाय. आयज एका जे पेरंट्स आसा तांकां 6 वर्साचे भुरगे आपले ना जाले, चेडूं भुरगे ते बीन, आनी 2 चेडूं हांगासर आसले आता पळय. कितले वरां आसा ती म्हाका दिसता 9 येयली सकाळी एडमीट जावन. आणि ते डेंगू पॉझिटिव्ह आसा तरी पूण तांकां हांगासर भायर दवरलेली. आमी आतां एम्ब्युलन्स आपयता की डॉक्टरांक कळयता, कोणूच लक्ष घालनासले. आतां लोक जेन्ना चाळाले तेन्ना तेंच्यांनी भितर घातलें ताका आपूण अंडर ऑब्जर्वेशन दवरला ताका. A container truck carrying fish en route to Maharashtra collided with cattle on Tuesday morning at 4 a.m. on National Highway 66, resulting in extensive damage to the vehicle. The unfortunate mishap occurred when a cattle suddenly appeared in the middle of the road. Fortunately, the driver managed to escape unharmed. Perne police on site. Further investigation is in progress. 4 बजे सुबह कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? पंजी से मूर्ति जा रहे थे. किधर? पंजी से मूर्ति. हाँ ओके. क्या हुआ बीच में, क्या हुआ कुछ? वो मैं इधर आ गया, फुल लोड है. हाँ वो गाय है ना ऐसे क्रॉस आया, मैं जल्दी टर्न मारा, ऐसे ही टायर इसमें लग गया. हाँ हाँ. ऐसे ही फिर का दिया. अरे बाबा. उल्टा मारा. आप चला रहे थे गाड़ी? कुछ नहीं हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ ना? हाँ. बाकी गाड़ी ही डैमेज हो गया. ओके. 4 बजे से आप इधर ही है? अच्छा हमारा सेट आया. अच्छा ओके, थैंक यू. Maqbool Malgimani for Herald TV. Frustrated by the persistent neglect of their concerns, disappointed locals in Perne have reached a breaking point, deciding to stage a unique form of protest by sitting on the roads and begging for money. The frustration stems from the authorities' failure to address crucial issues, particularly the deplorable condition of the roads in the area. खरोखर म्हाका वायट दिसता. ह्या 2-4 दिसान म्हाका इतकी काळजाक लागलेले आसा, दूख जाल्ले आसा. जे म्हाज्या समोर कित्येकशे ॲक्सिडंट जाल्ले आसात, कित्येकशे गरीब जनता जे आसात, म्हणजे एका फॅमिलीत एका कुटुंबातले एक व्यक्ती असता, लहान जे गोल गरीब असतात, आई बापूय त्याचं व्होड करतात त्याका, आणि त्याच्यानंतर ते मोडून पडतात. त्याची ते वायट दिसता अशी एक प्रकारचो पळयला आपण. आज जी म्हाज्या बरोबर आसात आणि थोड्या येवचे आसा, हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे पेडणेकार आसात, पेडणे हांव सोशल एक्टिविस्ट अशी सगळे पेडण्यांतलो आसा. आपण प्रत्येक पेडणे तालुक्यात न्हय सगळ्या गोंयभरात जे रस्ते आसात ते भयानक जाल्ले आसात. NH 66 जो महामार्ग आसा, महामार्ग इतको भयानक जाल्लो आसा. आणखी 2-4 वर्सांनी कितको कितें जाय तें सांगूंक जायना. खंय कोसात आनी कितके अपघात जाय. आतांच अपघात जाल्ले आसात. जे फुटाळे गेल्ले आसात ते सरकाराक दिसना. जे जो आसा मिनिस्टर आसा तो फक्त न्हिदलो आसा, खुर्चेर बसून आसा. पण हांव तेकाय सांगूंक सोदता ज्या प्रमाणे जे रस्ते आसा अपघात जायत आसात ते जरा लक्ष मारा.
कित्याक सांग लोकांचे दुर्दशा जे पळयता ते आमी पळयता सोशल एक्टिविटीज आसात आमी सत्य समोर हाडटा तुमकां तिखट लागता आसतलें पण आमकां जे सांगपाक बरें दिसना सदांच उठून सांगता हांव आनी शंकर पळोवची सदांच हो इश्यू हाडीत आसात. Despite High Court directives on sound pollution norms, noise levels surged well past midnight on Diwali Eve in Goa. The recent Supreme Court verdict and the High Court order brought no relief to frustrated residents enduring blaring music and persistent fireworks during Narkasur effigy burning. On today's edition of Street Voices, Team Herald spoke to people across Goa to know if the police deliberately turn a blind eye due to political support for the noisy Narkasur celebrations. प्रत्येक एका पॉलिटिशियन जे आसा ते पुलिसांचेर वयर बसलेले आसता आणि पुलिसूय तितलेच हे आसता मदान आसता की पॉलिटिशियनां आयकून आपले कर्तव्य जे आसा पुलिसांचे ते कर्तव्य सोडून पॉलिटिशियनाचे आयकता. आयज हो नरकासूर म्हणटा तो फक्त एक दिसा खातीर येता वर्सान एकदां येता. हांव म्हणिना की नरकासुराक तुमी हें करूं नाका जाता इतले तुमी नरकासुराक कित्याक युथांक नरकासूर जाय सगळ्या लोकांक नरकासूर जाय दिवाळी म्हणटा ती नरकासुराची जाल्ली आसा तेजेर हांव केन्ना हें करूंक शकना कारण हांव अंजुनान रावता अंजुनान इतल्यो पार्ट्यो जाता किंवा वागातोर पार्टी जाता कलंगूट पार्टी जाता बागान पार्टी जाता हे सगळ्यो पार्ट्यो ज्यो जातात तितून एअर पोल्युशन इतलें जाता त्या एअर पोल्युशना खातीर आमकां सगळ्यांक धोका जावन आसा जिवाचो आणि त्या खातीर खरें म्हटल्यार ह्या पॉलिटिशियनाचें आयकूंक जायना ह्या पुलिसांनी कारण हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा आसतना सुद्दां थंयसर वाजता ते पयलीं बंद करपाची गरज जावन आसा नाल्यार ती सावंड जो आसा तो कमी प्रमाणात दवरून करपाची गरज जावन आसा कारण म्हाका दिसता की थंयसर खुबशे जाणांनी पोटू भरता पण हेजो अर्थ असो न्ही की एअर पोल्युशन करपा खातीर आयज एअर पोल्युशन इतलें जाल्लें आसा ह्या म्युजिकान खरें म्हटल्यार ती आमकां कंट्रोल करपाक जावचें ना त्या खातीर पुलिसांनी आपलें कर्तव्य जें आसा आपलो धर्म कितें म्हणटा तो तांकां जें शिकयल्लें आसता त्या पुलिसांनी खरें करपाचें आसा प्रत्येक पॉलिटिशियनाचें चाटून वयर सरो नाकात हांव पुलिसांक सांगूंक सोदतां. दिवाळी आसूं नरकासूर आसूं कार्निवाल आसूं चवथ आसूं ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणटा त्यो आमच्यो ट्रेडिशनल फंक्शन्स आसा आनी म्हाका दिसता समज खंय तरी पुलिसांनी नरकासुरा दिसा खंय तरी ओवरलूक केला आसत जाल्यार ही बऱ्याचीच गजाल आसतली कित्याक नरकासूर म्हणजे आपलो भुरगे सगळे मेळून आपलो एक टॅलंट थंय सादर करतात तो नरकासूर तयार करप मागीर तें वाजोवप हेका खूब एफर्ट्स लागतात आनी एकूच दीस तो त्या दिसाक आपलो सगळे ते एफर्ट्स ते म्हणजे ऑर्गनायझींग कमिटी मुखार खंयी आसूं ते मागीर मांडटात आनी आपले कला सादर करतात. तेच भाशेन म्हाका दिसता की सरकारान आशिल्ल्या आमदारांनी नरकासूर कॉम्पिटिशन केल्ली आनी ऑपोजिशनानूय केल्ली पूण सगळ्याक इक्वल म्हाका दिसता पुलिसांनी ट्रीट केल्लें आसा. हेजें हेंय कारण आसपाक शकता की गोवा पुलिसूय म्हणटा ते आमचे गोंयकारच तांकां हें सण लागता आनी सगळ्यांच्यो फॅमिली जावं भुरगे तरणाटे सगळे जाणटे सगळे मेळोन त्या दिसाक नरकासुराक वयतात आनी तेजो आस्पाव घेता आनी टॅलंट शोकेस जाता हितून आमचो भुरगोय मुखार सरता. सो एक दिसा खातीर जावं आमचे ट्रेडिशनल फंक्शन्सा खातीर म्हाका दिसता अशें समज पुलिसांनी खंय ओवरलूक सुद्दां केल्लें आसा जाल्यार कांयच प्रॉब्लम ना. जे जाग्याचेर लावड म्युजीक जाता पार्टी जाता रे पार्टी जाता सामके कान फुट्टात लोकांक त्रास जातात एवरीडे न्यूसन्स आसा ह्यो गजाली खंय तरी स्ट्रिक्टली बंद करपाक जाय. थंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय भितर येवपाक जाय पुलिसांनी भितर येवपाक जाय आनी सरकारानूय थंय नॉर्म्स लावपाक जाय. बट म्हाका दिसता खंय तरी एक बारीकशें रिलॅक्सेशन जें आहा तें ह्या ट्रेडिशनल इव्हेंट्सांक मेळचें सरकारा कडल्यान पुलिसां कडल्यान. The SGPDA retail fish market is facing increasing criticism due to the rampant dumping of chicken and fish waste, shells and thermocol boxes in its vicinity. The accumulation of these refuse items not only results in an unsightly environment but has also given rise to a pungent odor that pervades the market and its surroundings. आयज आसा आमी हांगा मडगांवचे SPGDA रिटेल फिश मार्केटान हांगा कचऱ्याचो प्रश्न वाडत चल्ला. मार्केटान कोणाक नुस्तें घेवपाक येवचें पडलें जाल्यार ताका आपल्या नाकार हात धरून येवचो पडटा. तशेंच हांगचे फुटपाथार व्हडली थर्माकोलाची बॉक्सां दवरल्यात. सरभोंवतणीन प्लास्टीक वेस्ट नुस्त्याचो वेस्ट बीफ वेस्ट चिकन वेस्ट पातळत चल्ला. हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे म्युनिसिपालिटी आनी SPGDA हांकां दोगांयकी हो प्रश्न सुटावो करपाक लागिल्लो. कॅमेरा मेळटालो कोणा कोण कॅमेरा मेळटा ना कितें
कोणी भायले येवन उडयतात ना ना या बाजारात उडयताय भायर कित्या लोकांनी उडयतालो बाजारांतलेच लोक कोणा बाजारात उडयताय आसतली की भायर लोक इन्वेस्टर कित्या आनी उडयतालो मार्केटाची दशा पळयल्यार दिसना की हो प्रश्न बेगीन सुटावो जातलो सो लोकांची एकूच विनवणी आसा की मार्केट बेगीनच्या बेगीन निवळ करचे आनी लोकांक बरी सेवा दिवची. मडगांवच्यान हेराल्ड टीव्ही खातीर मोहित करंगटे. The shack owners desiring to get a shack allotted for the 2023-24 tourism season have called the delay in allotment as harassment. Shack owners will have to pay full fees for hardly 3 months of business. The TDAG says that the delay will hamper arrival of foreign tourists. Watch. 10th of November. Right. Lot of people have cancelled their holidays because there are no shacks on the beach. Oh. That's Now, a big damage actually, no? It's a big damage. Nobody understands this. Even if they understand, I don't know why they want to delay this for no reason. You know that you are allotting shacks every year. Right. Department knows that they are allotting, but why they are delaying? But every time this delay and this confusion happens, and then you lose a lot of time, you lose a lot of business. This year also, I think you lost a good 1 month of business. In fact, we lost 2 months. Oh. You know, even if the policy says that we have to start checks in September, and if we start checks early, then a lot of people are coming in the month of October, November. Now today is till today, we are in a process of paying fees of the department, but demarcation is not done. Then it will take at least another 10 days to put up our checks. My God. Okay. So I don't understand why. Maybe this is a way to harass shack owners, so that we will get rid of it, and then some other place will come in, and then but policy they have done this time. They have done quite a good policy, so that at least 80% subletting is stopped. Okay. 80%. I'm not saying completely stopped, but 80% will stop. Once the shacks are allotted, there are a lot of permissions need to be taken, which is the compulsory. Because last year, if you see, end of the season, there are a lot of shacks which were sealed by consent to operate was not there from the pollution department. Right. So looking into that, automatically it is delayed, and definitely it affects the business of the shack owners, because the period which they get to operate is less. And above all, what happens is the tourists, like right now we'll have our foreign charters have just started coming in. We have full season now, Diwali season which has just started. So people are looking into enjoying their one meal in one of these places, and definitely it hampers their tourist the plan which they look into it. So definitely it affects. Hopefully with the current scenario, I think this should be the final, and next year there has to be the allotment has to happen early quite early, to avoid this delay and this type of confusion. The Save All Goa Action Committee submitted another 2,000 objection letters on Monday at Industries, Trade and Commerce Office Panjim against IPB Letrite Resort project. Till date, the committee has submitted around 13 to 14,000 objection letters. आज आम्ही सेव वर्ल्ड गोवा एक्शन कमिटी वर्ल्ड गोवा साकून हिंगा IPB ऑफिसान येयल्या. लोकांन दिल्ली आनी सुमार 2000 फॉर्मां आयज आमी ऑफिसान ऑब्जेक्शन दिता, जे ओल्ड गोवा 10,000 स्क्वेअर मिटर जे रेसॉर्ट येता तेजेर ऑब्जेक्ट करपाक. आमी ऑलरेडी शुक्रार म्हळ्यार आमी गोंयकारांची सुमार 13,000 ऑब्जेक्शन फॉर्मां लेटर्स आमी ऑलरेडी सबमीट केल्या, आनी आयज आमी सुमार 2,000 ऑब्जेक्शन लेटर आमी दिता. म्हणटच सगळीं मेळून सुमार 15,000 लोकांनी ऑब्जेक्शनां फायल केल्या. ताका लागून आमी सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आमचो पवित्र जागो गोंयच्या सायबाचो सांबाळपाक सुमार 15,000 लोकांनी आपली सायन मारून ऑब्जेक्शनां दिल्या. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां आमच्या जायत्या इगोर्जेच्या पादविकारांक, आमचे इगोर्जेक हेंच्यांनी आमकां सगळो सहकार दिवन
हे लोकांक सायनी मारूंक सांगूंक ह्यो सायनी दिल्या. आतां फुडले स्टेप म्हटल्यार आमी सरकारा लागीं डिमांड केला ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन जावचो म्हूण. ओल्ड गोवा जावन आसा वर्ल्ड हेरिटेज युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट आनी आतां एक्सपोजिशन येवचें आसा. हे एक्सपोजिशन 2024 जावच्या पयलीं गोंयच्या सरकारान ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन तयार करचो, नाजाल्यार आमी गोंयकार रस्त्यार येतले. म्हजें नांव पिटर वेगस, सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचो कोऑर्डिनेटर. Story by Sagun Gaude for Herald TV. In anticipation of the annual feast and novena of St. Francis Xavier to be held this year on December 4th, a Mahdi will be erected on November 24th at 6 p.m. Novenas will commence on November 25th and continue until December 3rd from 6 a.m. to 6:15 p.m. On the feast day, December 4th, masses will be held at various times, starting from 3:45 a.m. with the feast mass at 10:30 a.m., followed by mass through the day till 6 p.m. The St. Francis Xavier feast, traditionally observed on December 3rd, will be moved to December 4th this year due to it coinciding with the first day of Advent. The much anticipated feast of Goa's patron saint, Francis Xavier, is set to take place on December 4th with the erection of the Mahdi on November 24th at 6 p.m. The novenas are scheduled to commence on November 25th and will run daily until December 3rd from 6 a.m. to 6:15 p.m. Masses on the feast day are slated to begin at 3:45 a.m. followed by masses at 5 a.m., 6:15 a.m., 7:30 a.m., 8:45 a.m. The feast mass will begin at 10:30 a.m. Additional masses will be held at 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. The day will conclude with an English mass at 6 p.m. Daily masses will be held regularly at 6 a.m., 7:15 a.m., 8:30 a.m., 9:45 a.m., 11 a.m., 3:30 p.m., 5 p.m. and a 6:15 mass in English. The masses will also be held in various languages. On Sunday, November 26th, with a Tamil Mass at 11 a.m. followed by a Malayalam Mass at 12:15 p.m. and a Hindi Mass at 2 p.m. On Saturday, December 2nd, a Kannada Mass is scheduled for 12:15 p.m. Masses in Portuguese is scheduled for December 3rd at 11 a.m. and will conclude with a special Pilgrim Mass at 12:15 p.m. Traditionally celebrated on December 3rd each year, this year's festivities will see a special adjustment. Due to December 3rd coinciding with the first day of Advent, the St. Francis Xavier feast for 2023 will be observed on December 4th instead. Bureau Report, Herald TV. In a joyous celebration marking Diwali Padwa, the Sri Sateri Devi Palki Nagar Pradakshina Utsav took place in Khorli, Mapsa. Devotees gathered to participate in the auspicious event, joining the vibrant festivities that added spiritual fervor to the Diwali celebrations in the region. Watch. गेली 25 वर्सां रांगोळी स्पर्धा घेता आणि त्या स्पर्धेक संपूर्ण गोंयांतले लोक हांगसर येतात. पालखेचो उत्सव खूब मोठ्यान जाता आणि उत्साहान सगळे काम करतात. आज संपूर्ण खोर्लेन हो उत्साह आसतलो आणि असोच कार्यक्रम उत्सव. एकच रिक्वेस्ट आणि विनंती करीन दिसता, आमचे जे खोर्ले रहिवासी असतात त्यांच्यानी आपली व्हडली वाहनां रातच्या वेळार काढू नये, पालखेक त्रास जातलो. दुसरीकडे डायव्हर्शन आसा ते तेंच्यांनी घेवचे आणि पालखेक कसलोच त्रास जावचे न्ही ह्या संदर्भात त्यांनी सहकार्य करचे ही व्हडली विनंती. आणि आमचे हे सगळे कमिटी मेंबर आयज आमी सारकी टायमार 2 भायर काडल्या पालखी. दुसरे सकाळी आमच्या दुसरे दिसा फाल्यां म्हणजे फाल्यां सकाळी सादारणशे 6, 7, 8 बी सुमार जातात. तेन्ना परत्यो आरती जातात, पावणी जातात आणि तो कार्यक्रम मागीर संपता. St. Roch YC Majorda caused a major upset when they defeated Naveli Sporting 4-2 via tiebreaker to enter the quarterfinals of the second Kavelosi Villagers UK Cup organized by Santa Cruz Club of Kavelosi and played at Father Truston and Wellington Grounds, Kavelosi. In the tiebreaker, Lizamber, Josley, Ashley and Irfan scored for Majorda, while Nevin Pereira and Kevin Costa failed to score for Naveli, enabling St. Roch YC Majorda to enter the quarterfinals.
where they will clash with Goa Vela SC on November 18, 2023. SD Rock YC Majorda caused a major upset when they defeated Navelim Sporting 4-2 via tiebreaker to enter the quarterfinals of 2 Cavalossim Villagers UK Cup organised by Santa Cruz Club of Cavalossim and played at Father Durston and Wellington Ground, Cavalossim. In the tiebreaker, Lizamber, Josley, Ashley and Irfan scored for Majorda while Nevin Pereira and Kevin Costa failed to score for Navelim and enabling St. Roch YC Majorda to enter the quarterfinals where they will clash with Goa Vela SC on 18th November 2023. Inacio Nerona for Herald TV. Nerul Sports Club defeated Father Agnello Youth Sports Club Paroda 5-4 via tiebreaker to enter the semi-final of Bro Ivalion Vaz football tournament organized by Don Bosco Oratory Fatorda at their ground on Monday. Nerul scored through Aniket Nikhil Mahadev, Aniket Naik and Sainath, while Paroda found the net through Anthony, Omkar Gladson and Pravesh. Nerul Sports Club down for the Agnello Youth Sports Club Paroda 5-4 via tiebreaker to enter the semi-finals of Brother Ilalio Vaz Memorial Football Tournament organized by Don Bosco Oratory Fatorda at their ground on Monday. Nerul scored through Aniket, Nikhil, Mahadev, Aniket Naik and Sainath, while Paroda found the net by Anthony, Omkar, Gladson and Parvesh. आमचे क्लेम आयला ती आमी चेक करता 8 and 8 88 correct 83 correct 5 and 0 50 correct 4 and 1 41 correct आमचेशी क्लेम आयला ती सारखी आसा म्हाका दिसता आनी कोणूच ना म्हणून आनी हो इनाम वेताळच्या दिसाचो हावजीचो प्रायज 2000 रुपया Sebi from Iles de Rashol. आमाक ताणें हांगासरून आपलो प्रायज धरो तशें सगळ्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हावजी काडून आपलो आदार आमकां तुमी दिल्ल्या खातीर आनीक फावंड दे आर्यल तशेंच 19 तारखेर केवतात चांदर स्पोर्ट्स क्लब आनी कायचे जिखणार आनी तशेंच उगडास करता सेमी फायनलाक हावजी प्रायज आसतलो 5000 रुपया Inacio Nerona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.